future cardiovascular interventional device available in Korea. 우리나라에서 이제 사용이 가능할 것으로 기대되는 흥미로운 기구들에 대해서 4개 기구에 대해서 강의를 하도록 하겠습니다. 저는 충남대학교 병원 이재환이고요. 신원수 선생님, 울산대병원 최윤수 선생님, 서울성모병원 선생님과 같이 저장을 하도록 하겠습니다. 첫 번째 발표를 먼저 소개시켜 드리도록 하겠습니다. CV바이오의 이영태 대표님이 사실 우리가 eagerly waiting 하고 있는 디바이스인데 리터트 리시벌론 IVL에 대해서 월드 세컨드 샥웨이브 시스템 상당히 흥미로울 것 같은데 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 주식회사 CV바이오 대표이사 이영태입니다. 발표 기회 주셔서 감사드립니다. 저희 회사는 지금 2011년도 저희가 창업을 해서 코로나리 쪽 풍선이나 스텐트 하고 있고 다리 쪽 PTA 풍선도 하고 있습니다. 014, 018, 035 이렇게 가지고 있고 RX 타입 PTA 풍선도 있고요. 그리고 근래에 와서는 제너레이터 달려서 RF 카테터 시스템 그리고 샤게이브 시스템 이렇게 개발하고 있습니다. 포트폴리오는 이렇게 되어 있습니다. 지금 너무 잘 아시겠지만 지금 체외형으로 쓰고 있는 담석 그 충격파를 이용해서 풍선 안에 집어넣어서 이제 리토트립시 충격파 사용하는 IBL이 굉장히 이제 미국에서 흥행을 했습니다. 그래서 저희 회사도 이 작업을 한 3년 전부터 진행해서 이제 개발해 오고 있었고 그런 과정을 좀 설명드리고자 이제 왔습니다. 딜버린 기존의 그 풍선 카테터 사용하는 것과 동일하게 이제 진입을 하시면 되고 그다음에 이제 4아이템에서 이제 충격파 펄스를 쏩니다. 그런 이후에 충격 펄스는 최대 80번까지 쓸 수 있고요. 그런 다음에 풍선을 확장시키는 형태로 가고 있습니다. 제너레이터 달려 있고 요새는 대부분 이제 포터블로 이제 되어 있는 이제 전력이 배터리 차지할 수 있는 그런 제너레이터 사용하고 있고 핸들에 이제 푸시 버튼이 달려 있습니다. 그리고 그 핸들을 통해서 이제 IVL 카테터가 장착이 되는 것으로 이렇게 모양이 되어 있습니다. 실제 모양은 이렇게 되어 있고요. 굉장히 간단하게 되어 있습니다. 그리고 지금 화면이나 이런 조작 같은 것도 굉장히 간단하게 되어 있어서 아주 쉽게 사용할 수 있는 그런 모양으로 되어 있습니다. 지금 기존에 미국에서 사용되고 있는 지금 샤게이브사의 제품하고 좀 비교를 해봤습니다. 그래서 저희가 몇 가지 특이점만 좀 발표를 해봤는데요. 미국의 샤게이브는 맥스 펄스가 80번입니다. 그래서 저희는 이제 100회까지 사용할 수가 있고요. 그거는 제너레이터 사용량 큰 문제는 없지만 그 풍선 듀라빌리티 관련 문제가 있습니다. 그래서 샤게이브 펄스를 100번까지 쓸 수 있고 벌룬 프레셔는 이제 4에서 샤게이브 펄스 하고 이제 6A10까지 칠 수 있는데 저희는 이제 노미널 프레셔를 8로 잡았고 RBP를 기존 10에서 14까지 올렸습니다. 그리고 벌룬 사이즈는 이제 샤게이브 풍선은 코로나 제품은 12mm 랭스 단일 제품으로 되어 있습니다. 그래서 쿼터 사이즈 2.75, 3.25, 3.75 이렇게 쿼터 사이즈를 마련해서 좀 다양한 모델을 준비하였습니다. 배터리 차지 용량도 좀 높여서 오래 사용할 수 있게 해놨고 디스플레이도 좀 크게 만들어서 좀 가지고 있습니다. 지금 이 제품 같은 경우에는 저희가 기술 협력을 하고 있는 이제 회사하고 이제 전략적으로 지금 코로나 제품은 이제 중국에서 임상을 하였습니다. 그래서 이 제품을 가지고 국내에는 수입으로 진행을 하고 그리고 이 후속 제품 코로나 후속 제품 그리고 다리용 제품은 국내 생산, 국내 허가를 목표로 하고 있습니다. 그래서 중국에서는 꼭 5개 사이트에서 총 242명의 피험자를 등록을 시켰고 그 중에 CTO 서브그룹은 93명 이렇게 되어 있습니다. 지금 프로시저 석세스는 95.04% 이렇게 되어 있고요. 현재 그래프 석세스는 98.35% 그리고 디바이스 석세스 이후에 벌룬이나 스텐팅 하는 거는 98.52% 이렇게 나와 있습니다. 지금 CTO 서브그룹 같은 경우에는 미니멈 루머 에어리가 이제 IBL 비포 IBL이 1.55 이렇게 되어 있는데 IBL 펄스 치고 나서는 지금 3.05 이렇게 나와 있습니다. 그리고 포스트 스텐팅 같은 경우에는 미니멈 스텐 에어리가 4.91 이렇게 나왔습니다. 지금 이제 칼슘 프랙처가 보신 것 같이 티피컬한 케이스 1하고 2하고 사진이 이렇게 형성이 되어 있습니다. 그래서 총 93개 그 OCT 서브그룹에서 칼시피케이션 프랙처가 발생된 게 87건입니다. 그리고 멀티플 프랙처가 93건 중에 81건 그리고 에버리지 넘버는 프랙처가 4가지 4.6개 정도가 나왔습니다. 그리고 맥시멀 프랙처 깊이는 0.76 그리고 넓이는 0.91 이렇게 분석이 되었습니다.
지금 안전성 측면에서 지금 저희가 인하우스피라라고 팔로우 30데이 그리고 6months 팔로우업 이렇게 봤습니다. 그래서 MAC는 인하우스에서 4.13% 이렇게 나왔고요. 카닥대에서는 없었고 MI는 뭐 동일하게 6months까지 3.72% 그리고 TVR은 0.41 그리고 6months 팔로우업에 조금 더 나왔습니다. 그래서 0.82 이렇게 나와 있습니다. 그리고 지금 242명의 환자 중에서 다른 건 아무것도 없었는데 그 이제 어드럽 크로스가 한 건이 있었어요. 환자 한 분이. 그래서 요거만 보고를 해왔습니다. 그래서 퍼블리시도 좀 되었고요. 요거는 저희가 좀 준비한 영상인데 한번 같이 공유를 하겠습니다. 지금 리얼월드 케이스 데이터는 지금 이제 IBL 전에 이제 케이스가 여러 가지가 좀 있었는데 제가 발표를 좀 해봤고요. 그리고 요거는 이제 스탠팅 되어 있는 상태에서 IBL 펄스 쐈을 때 이런 모양으로 이제 프리포스트 이렇게 좀 발표를 해봤습니다. 이 제품은 지금 저희가 식약처에 이제 품목 허가 신청을 하였고 심사 중에 있습니다. 그래서 저희 계획으로는 2025년도 내년에 이제 1쿼터 안에는 사용이 될 수 있게 그렇게 준비를 하고 있습니다. 네, 경청해 주셔서 감사드립니다. 김영일 선생님 오셨나요? 네, 두 번째 연재로 넘어가도록 하겠습니다. 두 번째 연재는 Bioresorbable Vascular Scaffold is over and still have a future. 닥터의 김영일 대표님께서 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 전 주식회사 닥터 대표 김영일입니다. 저희 그 생분해성 스텐트가 이제 그 에보트에서 스트로토께 이제 157 마이크론으로 철수한 게 2017년이었습니다. 이제 그 당시에 이제 에보트에서 OCT 세인트주드 OCT를 인수하고 나서 이제 얼마 안 있어서 철수를 했기 때문에 당시에 이제 OCT와 생분해성 스텐트가 같이 이제 해서 임상을 진행한 게 이제 몇 년 안 됐었고, 그래서 이제 철수할 시점에 이런 이제 PSP 테크닉을 할 경우에 시술 성적이 많이 좋아진다는 것이 알려져 있었습니다. 그리고 이제 우리나라에서 그 업서브 성적은 이제 이미징 가이드 프로시저로 이제 했었기 때문에 매우 이제 좋은 성적으로 보고된 바가 있었습니다. 최근에 이제 에보트 경우에도 스트로 두께 100 마이크론으로 이제 만들어서 현재는 이제 BTK 쪽으로 허가를 받았습니다. 그래서 이제 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디슨에 이제 보고된 바로는 그 100 마이크론 스트로 두께 생분해성 스텐트와 그리고 벌룬 안지오그라피를 이제 비교를 해서 우월성을 이제 증명해서 FDA 허가를 올해 획득을 했습니다. 바이오트로닉사 같은 경우에도 이제 에보트와 거의 비슷하게
마그네슘 합금 생분해성 스텐트를 이제 론칭을 했었고, 기존에 이제 스트롯 두께 150 마이크론에서 가장 많이 쓰이고 있는 3.0, 3.5가 117 마이크론으로 올해 그 제품을 변경하고 프리졸브라는 제품명으로 이제 제품을 론칭을 했습니다. 그래서 그동안 그 150 마이크론 스트롯 두께가 레이트로메노스가 0.44였다면 이제 117 마이크론 스트롯 두께가 레이트로스가 0.21로 낮아진 것을 보고한 바 있습니다. 그래서 이제 바이오트로닉사에서는 이제 내년부터 이제 올해 하반기부터 이제 환자 인로를 시작을 했고요. 자이언스와 이제 비교하는 그런 그 1,800명 환자를 대상으로 2대 1로 비교하는 임상을 진행하겠다고 발표한 바 있습니다. 이제 저는 2007년부터 저 박사학위로 이제 생분해성 스텐트 개발을 시작을 했고요. 2012년부터 이제 회사에서 이 생분해성 스텐트를 개발했습니다. 그래서 저희 이제 회사는 21년도에 생분해성 스텐트 허가용 임상을 개시를 했고, 올해 3월에 환자 등록을 모두 마쳤습니다. 그래서 내년에 허가를 받고 제품을 론칭할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 생분해성 스텐트를 이제 얇고 강하게 만들기 위해서는 생분해성 튜브를 이제 레이저 커팅을 하는데요. 그래서 이 튜브를 강도를 이제 키워야 합니다. 그래서 이 튜브를 그 일반적인 그 풍선 확장하는 그런 이제 성형기기에서 하듯이 이렇게 블로우로 이제 확장을 시켜주면 이 PLA 폴리머가 랜덤하게 있는 것이 이제 일렬로 이제 배열되면서 레디얼 포스를 높일 수가 있습니다. 그리고 이제 그 생분해성 튜브를 이제 커팅할 때 있어서 레이저 커팅을 하는데 그 펨토초 레이저, 펄스가 매우 짧은 펨토초 세컨드인 레이저를 사용합니다. 그렇게 이제 펨토초 레이저를 사용하면 그 에너지를 서브스트레이트에 전달하자마자 그 에너지가 고체에서 기체로 기화되고 그 주변에 열을 전달하지 않으면서 커팅을 할 수가 있습니다. 그런 이제 펄스가 펨토초인 레이저에서 일반적으로 이제 그 파장을 그 UV 레이저를 사용하게 되면 레이저를 이제 폴리머를 태우지 않게 해서 UV 레이저를 사용하게 되면 이 UV 파장대에서 PLA가 광분해되는 것을 확인했고요. 그래서 그 가시광선대 파장에서 펨토초 레이저를 커팅했을 때 PLA 폴리머가 분자량이 변하지 않고 잘 커팅한 것을 이제 확인을 해서 특허로 이제 미국, 유럽, 국내에 등록이 되었습니다. 그렇게 이제 얇고 강하게 만들었던 생분해성 스텐트와 에보트 당시에 두꺼웠던 생분해 스텐트를 이제 동물 실험에 비교해서 혈전 반응을 억제한 것을 관찰했었고요. 그리고 이제 적혈구 세포막 성분이기도 하고 이런 유핵세포 성분이 포스포리콜린기를 이제 코팅을 해서 그런 그 혈전 염증 반응을 억제한 그런 연구도 진행을 했었습니다. 그래서 그 스텐트의 레디얼 폴스를 측정할 때 이런 이제 실험실 환경에서 37도씨 환경에서 스텐트를 이렇게 찌그러뜨리면서 그 버티는 강도를 이제 측정을 합니다. 그렇게 해서 측정을 했을 때 에보트의 생분해성 스텐트 두꺼웠던 이제 157 마이크로 업서브 제품과 저희 생분해성 스텐트의 강도가 유사했고요. 다른 이제 CE 허가받았던 엘락사사의 디저브보다는 강한 강도를 보여줬습니다. 그리고 그 현재 저희가 임상 시험 중인 이제 대조군 자이언스 제품과 비교했을 때도 레디얼 폴스가 이제 동등함을 이제 확인하였습니다. 그 저희가 이제 동물 실험은 그 미국 FDA에서 인정해주는 그 캐나다
에서 GLP로 이제 동물 실험을 했었고요. 자이언스와 이제 비교를 했었습니다. 그래서 2년 뒤에 이제 관찰을 했을 때 스테노시스가 우월성으로 저희가 적게 이제 나타난 것을 확인을 했었고, 레이트 로스는 이제 마이너스 값이 되었는데, 이것은 이제 동물에서 혈관이 이제 확장되는 환경에서 그런 이제 그 우월한 성적을 이제 보여주는 것을 이제 확인을 했었고요. 2년 뒤에 이제 OCT로 이제 봤을 때 이제 혈관이 이제 확장이 되는데, 이런 이제 DES에서는 좀 이제 혈관이 확장되는 것을 막아주는 듯한 양상을 보여줬었고요. 그 조직 소견상 이 생분해성 스텐트 스트럿이 분해되면서 자가 조직으로 대체되려는 그런 2년째부터 그런 모습을 보여줬습니다. 그리고 3년째는 뭐 그 시료가 저희는 이제 2개, 자이언스 하나 정도로만 이제 봤었고, 대표적인 그런 이제 형태만 보면 3년 뒤에는 이제 스트럿이 남아 있지 않아서 저희 생분해성 스텐트는 이게 혈관이 그런 골든 튜브, 소위 말하는 골든 튜브 형상으로 정상 혈관을 보여줬고, 에보트 그 DS 같은 경우에는 그 혈관이 확장되는 것을 막아주는 소견을 확인을 했습니다. 저희 그 3년 뒤에는 이 스트럿이 많이 분해돼서 이제 자가 조직으로 대체되는 것을 확인을 했고요. 저희 임상에서 이제 신은석 교수님께서 이제 1년 뒤에 저희 그 BRS를 넣고 임플란테이션을 하고 나서 이제 봤을 때의 OCT 영상 소견입니다. 그리고 요 그 프락시말 쪽에 기존에 이제 DS를 이제 넣은 게 있었는데요. 그래서 이제 이 OCT를 봤을 때 동물 실험에서 확인했던 것처럼 이 DS가 혈관을 확장하는 것을 이제 막는 듯한 그런 양상을 임상에서도 좀 그 우연히 확인한 바 있었습니다. 그래서 저희는 그 일단 내년에 이제 허가를 받으면 DCB 가이드라인처럼 이런 이제 BRS를 그 프라이머리 트리트먼트로 이제 하는데 이렇게 서브 오티멀한 그런 프리퍼레이션이 되면 엘루니어 그 DS를 그 추천드리는 방법으로 좀 이제 그 허가 후 임상을 좀 진행하고자 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 이제 사이퍼가 이 스트럿 두께가 이제 두꺼워서 결국에는 세컨 제너레이션 DES로 바뀐 것처럼 이 업서브는 이제 끝났고, 그 다음으로 이제 얇은 두께의 생분해성 스텐트가 이제 곧 임상에서 이제 사용할 것으로 이제 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 저희가 이렇게 이제 스트럿 두께를 얇게 만들어서 그런 초기에 성적이 비열등성을 증명을 하다면, 그런 초기 성적조차도 만약에 이제 다시 세컨 스텐트로 이런 병변을 트리트먼트하는 데 있어서 BRS가 좀 더 환자에 유익한 그런 효과를 기대할 수 있지 않을까 이제 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 앞으로 이제 이미징 디바이스가 더 진화되고 그런 이제 그런 그 프로시저가 진화가 될수록 저희 그런 그 생분해성 스텐트와 다른 이제 기존의 DES, DCB와 같이 컨비네이션을 하면은 더 좋은 치료 효과를 줄 수 있을 것으로 생각을 하고 있고, 그런 임상을 이제 클리니컬 에비던스를 저희가 확보하기 위해서 최근에 그 이제 VC로부터 투자도 유치를 했습니다. 네, 저희 그 임원들이고요. 네, 여기까지 발표를 마치겠습니다. 예, 이번 세션이 3번째 그 해외 연자께서는 온라인에 지금 준비되어 계시고, 넷째 연자는 비디오로 준비가 되어 있으셔서 첫 번째, 두 번째 연자는 지금 이제 디스커션을 한국말로 하고
세 번째, 네 번째 연자는 이제 영어로 하고 세 번째 연자께 질문을 드리도록 하겠습니다. 저희가 9분의 그런 패널 선생님들을 모셨고요. 김주환 교수님, 김지박 선생님, 김영국 선생님, 노경훈 선생님, 문동규 선생님, 박만원 선생님, 변성욱 선생님, 최현직 선생님, 최익준 선생님 이렇게 9분 선생님을 모셨습니다. 첫 번째, 두 번째 연자에 대해서 또 궁금하신 거 질문 주시면 진행하도록 하겠습니다. 세 번째, 네 번째 연자는 우리 신석 교수님하고 이주환 교수님께서 영어를 잘하시기 때문에 영어로 하시겠습니다. 디스커션. 이영태 대표님께 좀 질문 좀 드리겠습니다. 그 좋은 제품 소개 잘 들었습니다. 앞으로 좀 나와주시죠. 그 저희가 좀 궁금한 게 아까 이제 제품 이제 기존의 리소트립시랑 좀 비교한 걸 봤는데 이제 보통 이제 그런 아주 헤빌리 칼시파이드 레전이 이제 엔서클린 칼슘이 이제 잘 모디피케이션 안 되는 경우도 있지만은 이제 크로싱이 안 되는 경우가 있기 때문에 기존의 리소트립시 단독으로 쓰는 경우도 있지만은 로타 어블레이션을 같이 쓰는 경우가 꽤 많거든요. 그래서 기존 제품과 비교했을 때 혹시 그런 크로싱 프로파일이 혹시 비교가 돼 있는 게 있는지랑 그리고 그 데이터 보여주신 거에서 로타 어블레이션을 같이 쓴 경우가 어느 정도 되는지를 조금 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 지금 저희가 이제 모니터링 하기로는 리얼월드 이제 데이터에서 로타랑 같이 하는 것들이 좀 나오곤 있어요. 그런데 저희가 허가 임상에서 진행한 242케이스에서는 이제 샤게이브 단독만 사용한 것이고요. 프로파일 부분은 사실은 일반 풍선 안에 2m가 두 개가 달려 있기 때문에 랩핑을 워낙 잘한다 그래도 이제 전체 프로파일은 조금 두꺼워질 수는 있을 것 같아요. 하지만 풍선 지지판은 팁 부분하고 그것들은 저희가 풍선을 10년 동안 만들어 왔거든요. 그래서 잘 극복해서 잘 들어갈 수 있게 만들도록 하겠습니다. 선생님, 그 풍선 크기가 다양하잖아요. 네네. 그때마다 이렇게 받는 충격의 양이 똑같나 아니면 다르냐 하는 거고요. 원래 사용할 때도 보면 보통 이렇게 스테노시스가 있는데 풍선을 넣어놨다가 웨이브를 주다 보면 스테노시스가 없어지는데, 그러니까 네로 포션에 더 쇼크웨이브가 더 많이 가는 건지 아니면 또 사이즈에 따라 틀린 건지 아니면 그냥 이분하게 그냥 가는 건지 좀 질문입니다. 지금 코로나리 풍선 같은 경우에는 랭스가 12mm로 제한이 한 종류가 되어 있고요. 2m는 두 개가 달려 있어서 그 두 개 2m에서 이런 이제 방사형으로 이제 샤게이브 펄스가 나오게 되는데 풍선 외벽에 닿는 힘이 5메가파스칼입니다. 그래서 아웃디아미터가 2.5, 3.0 제품도 모두 동일하게 풍선 서페이스에 닿는 힘이 5메가파스칼이라고 보시면 되고요. 그거는 이제 코로나리에서는 그냥 정해져 있는 것 같아요. 미국 풍선도 그렇고. 보통 이렇게 풍선을 벌룬을 하다 보면 큰 쪽에 더 힘을 많이 잡고 네. 작은 쪽에 파워는 더 작지만 뭐 이렇게 이야기하는데 네. 그냥 동일하게. 동일하게 되는. 그러면 저희들은 저 페리페럴도 좀 써보고 싶은 느낌이 드는데 나중에 뭐 5mm나 7mm도 네. 만들면 네. 똑같은 걸로 생각하면 되나요? 그냥 페리페럴 펄스는 좀 강합니다. 일단은 아, 페리페럴 풍선은 랭스가 길기 때문에 2m가 여러 개가 달려 있어요. 그러니까 사이즈가 아니라 길이랑 네. 안에 있는 제너레이터 개수에 따라서 그렇죠. 그 압력이지 벌룬의 크기하고는 관련이 없다 이 그렇습니다. 말씀이시군요. 네, 네, 감사합니다. 저 이용태 선생님께 질문 드리고 싶은데요. 네, 교수님. 네. 저도 저 장비 되게 기대가 되는데 혹시 뭐 어쨌든 보여주셨던 스터디에서 베슬의 인절이나 뭐 럽처 이런 건 없다고 일단은 말씀해 주셨는데 뭐 메커니즘적으로 하든지 아니면 이론적으로 그럴 가능성은 전혀 없는 건지 한번 여쭤보겠습니다. 저희가 개발할 당시에 이런 경험이 있었습니다. 그 5메가파스칼이라는 힘을 인피트로상에서 굉장히 정량한 수치로 계측하기가 쉽지는 않더라고요. 그래서 장비를 저희가 툴을 만들었어요. 그래서 어디 페이퍼나 미국에 있는 이제 IVL 회사는 이제 5메가파스칼 정해져 있는데 동물 실험을 처음에 했는데 실패를 했어요. 이유가 뭐냐면 힘이 너무 세서 패솔로지라 보니까 에너리즘 속에 다 나가 있는 거예요. 플레이션에 다이섹션 없었는데 혈관이 아주 망가져 있더라고요. 그래서 그 5메가파스칼의 힘을 최적화시키는 데 시간이 많이 걸렸어요. 그래서 그런 경험을 해왔고 그 경험을 통해서 임상 등록을 했고 문제 없이 뭐 진행된 걸로 그렇게 되어 있습니다. 제가 100% 이해를 잘 못해서 그런지 모르겠는데 이게 벌룬 없이만 샤크웨이브만 할 수 있는 디바이스는 없나요? 네, 그 샤게이브 펄스는 사실은 풍선 안에 있는 유체를 통해서 힘이 전달되는 거거든요. 그래서 풍선 안에는 이제 유체가 들어 있어야 되고
그 유체 안에서 버블이 생성되면서 서페이스로 힘이 전달하게 되는 겁니다. 그래서 전달할 수 있는 물체가 분명히 있어야 되기 때문에 체외 충격파랑은 좀 틀리게 풍선 리토트리시에서는 풍선을 사용하고 있습니다. 네, 저 그 김형일 대표님께서 질문 드리겠습니다. 질문 아직 다 안 끝났는데. 질문 다 끝난 다음에 하시지. 저도 지금 궁금한 게 있어가지고요. 쪽 잠시 후에 여기 다 끝나고. 사실 칼슘 아크가 144도면 평균 아크가 144도면 첫 번째 스터디 케이스들은 아크가 그렇게 많은 건 아니거든요. 네. 상당히. 그래서 이제 벌룬 딜리버리나 이런 측면에서 보면 95% 석세스가 가능할 것 같지만 리얼 프랙티스는 그렇지는 않거든요. 270도 뭐 거의 인서클링 칼슘 이런 경우는 사실은 딜리버리가 안 돼요. 그래서 딜리버리가 안 되니까 로타를 하는 거죠. 그러니까 이 IVL에 적용을 하려면 어떤 케이스는 이제 로타블레이션을 하고서 해야 되는 경우도 있고, 두 번째로는 이제 결국은 벌룬의 프로파일이 작아야 되는데 왜 RBP를 약간 높게 가셨잖아요. RBP가 높다는 거는 약간 NC 쪽으로 가깝기 때문에 벌룬 프로파일이 좀 더 딱딱하고 좀 벌키할 수 있다는 건데, 그게 어떤 IVL의 어플리케이션에 뭐 좀 더 효과적이라서 그렇게 RBP를 높게 가신 건지 아니면 무슨 이유가 있으신가요? 네, 저 교수님 말씀 주신 대로 RBP를 높인다는 거는 사실은 페박스를 사용하는 풍선 재질의 thickness가 높아진다는 뜻이기도 합니다. 사실은 NC 풍선도 그렇고 뭐 울트라 하이프레셔 풍선도 그렇고. 그런데 그거를 이제 랩핑을 해놓으면 프로파일은 좀 높아질 수 없죠. 그런데 IBL 카테터 같은 경우는 2m가 안쪽에 있기 때문에 어차피 더 두꺼워지죠. 그래서 그런 이제 RBP는 좀 높으면 4ATM에서 이제 펄스를 치고 나서 좀 더 올릴 수 있고, RBP도 좀 더 높이면 추가적인 풍선을 사용하지 않아도 이 풍선으로 해결을 할 수 있다. 그래서 좀 높인 거예요. 그래서 이제 단점이 thickness가 넓어지죠. 그래서 저희가 어떤 거냐면 풍선 필름을 듀얼 레이어 풍선 필름을 만들었어요. 그래서 기존에 있는 동일한 페박스 제품을 가지고 thickness를 제어를 해서 RBP를 높이는 게 아니라 레이어를 thickness는 동일하나 안쪽에 보강을 했습니다. 필름을 단면으로 잘라보면 두 가지 레이어로 되어 있어요. 그래서 그런 필름을 저희가 사용해서 thickness는 저희가 제어를 했습니다. 아니 근데 프레저가 높다는 것은 그냥 최대한 높일 수 있는 프레저가 그거라는 것이지, 레코멘드된 프레저는 그게 아니지 않나요? 웨이브 쓸 때는 얼마를 웨이브 쓸 때는 무조건 4고요. 그렇죠. 그러니까 4나 6이 이제 보통 이제 이렇게 네네. 웨이브 쓰는 거고, 더 늘리려고 할 때 생긴 거라서 그런 거. 어쨌든 RBP가 높다는 거는 벌룬의 티크니스가 높고 약간 NC로 갈수록 RBP가 높다는 뜻이기 때문에 듀얼 루먼으로 여쭤본 거고요. 한 가지 더 여쭤볼게요. 일단 네 번째 강의하는 분은 울트라 사운드로 이렇게 칼슘을 깨는 건데 이거하고는 어떻게 다른 거? 제가 몰라서 부식해서 여쭤보는 겁니다. 어떻게 다른 건가요? 그거는 저희가 어디 뭐 이제 과제 발표하거나 항상 말씀드리는데 훨씬 간편합니다, 저희가. 그리고 뭐 리얼월드에서 프랙티스를 많이 해봐서 저희도 그거를 수집을 해봐야 되겠지만, 저희 입장에서는 기존 루틴 프랙티스에서 그냥 똑같이 풍선 사용하듯이 살 수 있고 굉장히 포터블하다 이런 장점이 있어서 사실은 뭐 장단점이 있겠죠. 하지만 워낙 또 미국에서 유행을 하고 있는 장비라서 국산화가 또 시급하고 잘 아시겠지만 미국 장비가 국내에 들어오는 가능성이 거의 없거든요, 지금. 그래서 가격 때문에. 그래서 저희가 이렇게 했습니다. 제가 사실은 심사평가원의 번호는 이제 저희가 카디올로지스트가 6분이 계시고 대부분 다 이제 원로시고, 현재 이제 프랙티스 하고 계시는 분은 홍범기 쌤하고 저하고 있는데, 제가 한 45일 전, 한 2달이 조금 되기 전에 이거를 이제 가격에 대해서 허가 임상에 대개는 그런 심사를 했습니다. 즉 다시 말하면 학회에서 이거를 이제 신의료 기술이나 이런 것들을 신청을 하게 되면 저희가 이제 그게 공무원들의 프로세스들을 이제 인디케이션이나 이런 것들을 해가지고, 근데 이제 이게 한 가지 단점은 이게 지금 현재가 로타하고 커팅 발론이 ISR이 아닌 칼슘 리전에 동시에 사용하는 거를 이제 지난주에 심사 이제 허가를 해주느냐 마느냐 이런 것들을 회의를 했거든요. 그래서 이게 이제 IVL을 하고 나서 로타를 이제 꼭 같이 안 깨져가지고 이렇게 이제 하는 경우는 같이 사용하면 지금 분위기로서는 커팅 발론 쓰는 것도 이제 안 해주는 거기 때문에 참 그게 실제 프랙티스에서는 좀 애로 사항이 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데, 제가 여쭙고 싶은 거는 이게
한 번 할 수 있는 그 횟수가 3번인가 이렇게 돼 있지 않습니까? 그게 한 번 하고 조금 쉬었다가 또 하고 이렇게 돼 있는데 네. 이게 칼슘이 깨질 때까지 계속 쓸 수 있는 건 아니죠? 그게? 네, 이게 지금 저희 장비 같은 경우에는 미국 거는 이제 총 80번, 한 카테터는 80번 사용할 수 있고 저희는 100번 듀라빌리티가 있어요. 단지 이 그 스텝을 8회로 치고 있습니다. 8회로. 왜냐하면 8회를 치고 나면 안에 공기가 버블이 너무 많이 생겨서 그걸 플러싱을 해줘야 돼요. 그래서 8회씩 이제 한 12번 정도 칠 수 있다고 하는데 단발로 칠 수 있는데 대부분이 8회를 한번 쳐서 오토로 놓고 8번 치고 확인한 다음에 한 번 더 치고 그러면 8 곱하기 뭐 2, 3, 4, 5회 이렇게 올라가는 걸로 되어 있어요. 평균을 내보면 미국에서는 한 35회에서 40회 정도를 치는 것 같아요. 예, 페이퍼를 보면. 네. 네, 더 궁금한 건 많지만 개인적으로 이제 하고 두 번째 발표하신 김영일 대표님께 질문 하시기 바랍니다. 네, 아까 말씀 잘 들었습니다. 그 우리나라에서도 BRS 개발되니까 되게 이제 기대가 많이 되고 아까 그 성분 제가 잠깐 못 들었던 것 같은데 뭐 마그네슘 아니면 뭐 그 다당류 어떤 성분으로 지금 만들고? 그 업소브하고 동일한 성분입니다. 네. 다당류 계열. 예, PLA. 예, 폴리락텍 애시드. 네. 그리고 그게 이제 업저브 트라이얼이 그때 실패 거의 조기 종료된 걸로 알고 있는데 이제 뭐 1년도 되기 전에 이제 뭐 스탠스룸부스 이런 것도 이벤트가 굉장히 많이 일어나서 그래서 이제 그 주 원인으로 아까 스탠 스트러트도 그때 그 발표된 페이퍼 분석한 논문 중 보면은 이제 스트러트 굵었던 게 이제 스탠스룸부스 원인 중에 하나로 보는 것 같은데 그래서 지금 우리 한 100 마이크로 정도 줄이시긴 한 것 같은데 근데 그것도 사실 요즘 지금 많이 쓰고 있는 일반 스텐트가 이제 지금 60 마이크로나 80 마이크로 이렇게 굉장히 울트라 신 스트러 쓰는 건데 결국 이제 스트럿이 굵어질수록 이제 아까 IVL이랑 똑같이 크로스빌리티가 좀 문제가 될 것 같은데 요거 측면으로도 조금 이제 뭐 연구하시거나 고려를 하고 계신지 좀 질문드리고 싶습니다. 일단 그 PLA로 이제 사용한 것 중에 이제 하나는 이제 그런 생분해성 물질은 계속 이제 대사가 되면서 계속 그 물질이 이제 바뀌는데 이거를 어떤 신물질을 사용을 하면 이거는 사실은 이제 신약과 같다고 이제 보고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 검증된 역사적으로 검증된 물질이 이제 PLA이고 그런 이제 생분해성 실에 많이 사용했던 그 PLA 기반으로 이런 생분해성 스텐트를 했을 때는 그런 이제 분해 과정도 락틱 애시드로 이제 분해되는 단순한 과정이고 해서 저희는 이제 PLA를 그 강도를 키우는 그런 R&D를 했었고요. 그래서 그런 이제 PLA 기반으로 할 경우에는 100 마이크론이 가장 좀 적합하고 강도가 유지되면서 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 그보다 얇게 만들려면 하면은 아마 다른 물질을 이제 사용해야 될 거고요. 그래도 이제 다른 DES 같은 경우에도 이제 두꺼운 뭐 스테인리스 스틸 같은 경우에는 100 마이크론 경우도 그런 비열등성을 이제 증명을 이제 했기 때문에 저희가 이제 그런 초반에 그런 비열등성을 증명하면 완전히 분해되고 나면 그런 그 우월한 그런 그 가설은 이제 입증될 수 있기 때문에 좀 저희는 현재 그렇게 진행을 하고 있습니다. 질문 있는데요. 그때 방금 말씀하신 스탠스룸보시스 관련해서 그때 이제 그 분석 중에 하나가 제 기억으로는 그 스캐폴드가 녹을 때 이분하게 녹지 않는 거죠. 그래서 OCT 같은 그때 영상을 보면 마치 혈관안에 라면 땅처럼 뽀빠이처럼 깨진 스탠스롯이 이제 막 잔해처럼 군데군데 포컬하게 남아 있어서 그 당연히 이제 혈수판에서는 허들이 될 수 있잖아요. 그죠? 아까 보여주신 36개월 거기 영상에서는 아주 모든 스탠스롯이 이분하게 다
엔도세리움으로 다 뉴일리 커버리지 되어 있긴 하지만 네. 이게 녹는 과정이 네네. 모든 전장의 스캐폴더가 이분하게 녹지 않을 거잖아요. 네네. 그게 그때 이제 에버트에 네. 스탠스론버스가 많았던 이유가 예. 그 여러 군데 그냥 부서지는 것처럼 네. 이렇게 부서 어떤 데는 녹고 네네. 안 녹고 있으니까 꼬리처럼 이게 막 튀어나와 있으니까 네. 피를 흐르는 거기서 이제 예. 디스터번스가 생기면서 네. 이제 거기서 이제 스탠스론버스가 많았다는 얘기를 제가 기억이 있는데 예. 이것도 아마도 이론적으로 그렇게 될 것 같아요. 절대로 이분하게 네. 녹지 않을 것 같거든요. 그래서 예. 현재 실질적으로 써보신 교수님도 있으신 것 같은데 네. 어떠신지, 그리고 이게 거기 첫 번째 질문, 두 번째 질문은 이게 네네. 일정하게 다 커버리지가 되는데 얼마나 걸리는지 네. 그런 것들을 좀 테스트하셨을 것 같은데 네. 왜냐하면 반면 교사를 삼아야 되니까 예. 좀 궁금합니다. 예, 일단 그 말씀하신 것처럼 PLA가 하이드롤라틱 디그라데이션이 좀 벌크하게 디그라데이션 되기 때문에 안에 그 이제 서피스로 이로전 되는 게 아니라 이제 벌크하게 돼서 그런 이제 헤테로지니어스한 디그라데이션은 그 본질적으로 있는 부분이고요. 그런데 더 중요한 점은 이게 이제 바로 시작점이 동일한 게 아니라 레진 같은 경우에 80만 이제 분자량에서 레이저 컷 튜브를 만드는 거에서 이제 확 떨어집니다. 튜브를 만들고 레이저 커팅을 하고 멸균을 하면서 최종 제품은 20만 정도가 됩니다. 근데 여기서 기존의 이제 에보트 같은 경우는 더 높은 분자량의 레진을 사용을 했고 이게 초기에 더 높은 분자량을 사용해서 마지막 완제품까지의 그 타겟 분자량까지 이제 가게 되면 이제 여기서 더 그 분자량의 폭이 이제 더 커집니다. 그래서 분자량 폭이 작은 그런 제품을 만들수록 그 더 이분하게 이제 그 분해가 되는 그런 것을 보여주고요. 그래서 그런 이제 디그라데이션은 같은 PLA라도 제품마다 이제 다르고요. 이제 저희는 그런 이제 물론 이제 에보트도 당연히 그런 이제 그 기존에 이제 R&D를 하면서 그런 그 분자량의 폭을 변화 폭을 줄였을 것으로 이제 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 일단은 가장 이제 헤테로지니어스하게 디그라데이션 됐을 때 문제는 결국에는 이미징 가이드를 이제 해서 잘 이제 밀어 넣어야 되는데 스트럿을 혈관벽에 이제 밀어 넣는 시술을 이제 해서 이 스트럿이 혈관벽에 이제 덮이게 되면 좀 더 이제 안전하게 사용할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 접촉이 잘 되면 더 이분하게 잘 녹는 겁니까? 떠 있으면 그러면 이제 그렇게 부스러기처럼 남을 수 있는 거고. 네네. 그렇게 말씀하시는 거죠? 예. 제가 그 연구 때문에 이제 한 30명 정도 했고요. BRS는 이제 랜덤이기 때문에 15명 정도 해서 1년 팔로업도 해보고 3년 팔로업도 현재 이제 나와 있는데 해보면은 이제 BRS 사이징이 좀 중요하지 않습니까? 중요하고 이제 OCT 가이드로 지금 연구는 그렇게 돼 있는데 해보면 이제 옵티멀 사이징으로 해서 BRS를 이제 벽에 그 플렉이나 벽에 잘 붙이면은 그 다음에 이제 엔도셀리제이션이 이분하게 또 덮이게 되거든요. 1년 팔로업을 몇 명 OCT 팔로업 해보면은 그러면 이제 일단 덮이게 되면은 그 다음에는 이분하든 언이분하든 업소션은 그대로 그 베슬 월 안에서 일어나는 일이기 때문에 별 문제는 없고요. 한 가지 이제 최근에 제가 팔로업했을 때 참 재미있는 현상이 뭐냐면 그 BRS가 그 스텐처럼 리지드하지 않기 때문에 얘가 녹으면서 우리가 이제 보통 이제 저는 이제 벌로엔지오플라스를 많이 하니까 하고 나면 DCB 하고 나면 혈관이 커지거든요. 그래서 BRS도 넣고 나서 혈관이 이제 플로가 증가하면서 혈관이 커져요. 그런데 되게 재밌는 거는 처음에 제가 BRS 넣었던 것보다 그 3년 팔로업 했을 때 그 BRS가 커져 있어요. 이거 우리 스텐에서는 있을 수 없는 일이죠. 사실은 그게 결국에 가서는 처음 임플란테이션한 BRS가 일단은 티슈에 덮이게 되면은 이게 티슈에 덮이는 거는 어느 정도 약간 떠 있어도 덮이게 되거든요. 팔로업을 해보면 그래서 그게 덮이게 되면 그 다음에는 정말 피지올로직하게 이게 혈관에 따라서 이
늘어날 수도 있다는 거를 이제 확인을 했었습니다. 선생님 그래서 그 말은 네. 그 말은 네. 줄어들 수도 있다는 뜻이잖아요. 네, 맞아요. 힘이 네. 하나도 없기 때문에 혈관이 늘어나에 따라서 늘어나기도 하고 맞습니다. 혈관이 스파스문을 일으키면 지가 줄어들면서 가운데 그렇죠. 놓이고 그래서 뽀빠이로 놓일 수도 있다는 뜻이네요. 네, 왜냐하면은 그래서 그 패트릭 이게 서레이스 선생님도 패트릭 서레이스 선생님이 케이스 리포트 하나 한 게 있거든요. 그래서 처음에 OCT 가이드로 해서 옵티멀하게 BRS를 넣었는데 그 다음 팔로우 했을 때 이게 슈링키지가 돼 있었어요. 근데 그 환자가 결국은 거기에 코로나리 스파즘이 그 발생된 환자였거든요. 그래서 스파스틱한 부분에 만약에 넣고 나서 곧바로 이게 그 덮이기 전에 스파즘이 많이 일어나는 경우라고 그러면 그게 떠 있을 수도 있습니다. 그 상태에서 힐링이 되죠. 스파스문이 바로 일어나면 제가 버텨주니까 상관이 없는데 네. 한 두세 달 지난 다음에 이제 네. 텐전이 없는 상태에서 스파스미 올 때 찌그러지고 그리고 나서 1, 2년 후에 남아 있는 것들 때문에 이제 이벤트가 생길 수는 있을 수 있죠. 예, 대개는 바스큘라가 그 뭐 그게 피브린이든 엔도셀륨이든 덮이는 데는 대개 2주 정도가 소요되기 때문에요. 보통 우리가 조심해야 되는 건 뭐 스테토도 마찬가지죠. 안티플라틀리트라든지 뭐 이런 것들 사용이 한 1, 2주는 중요하기 때문에 네, 그런 것들은 저는 그것보다 이렇게 물성이 변하지는 않으신 것 같아요. 그런 보통 보면 이제 그거 깨진다고 표현하나? 빨리 딱 하면 크랙 가고 이제 우리 그 돼지다 해서 보면 여기저기 크랙 가고 그래서 천천히 해야 되는데 지금 현재 레코멘드 되는 이 벌룬의 이렇게 인플레이션 타임이 지금은 얼마 정도 됩니까? 지금 제품은? 저희도 그 5초에 2기압으로 그 동일하게 하고 있고요. 5초에, 예. 그 말씀하신 것처럼 그 6개월 동안 강도를 버티는 게 핵심적인 그 성능이고요. 그렇죠. 이제 PLA 같은 경우에는 그런 6개월 동안 강도를 버티기 위해서 최종 그 제품의 분자량을 설계했습니다. 그래서 이게 더 빨리 분해시킬 수 있지만 6개월 동안 강도를 버티게 하기 위해서 완전히 분해되기까지 이제 3년이 걸리고요. 그 말씀하신 그런 이제 루멘 인라지먼트도 6개월 내에서는 없습니다. 그 강도가 이제 버티기 때문에. 네. 가야 될 것 같은데 앞으로. 사실은 이렇게 이미징 가이디드로 하는 게 물론 가장 안전하지만 사실 클리니컬 프랙티스에서는 이미징을 100% 어플리케이션 할 수 없기 때문에 뭔가 지금 우리가 경험을 쌓아가면서 이미징 가이디는 처음으로는 시작하지만 뭔가 그런 프랙티컬한 걸 아마 해야 될 것 같고 아까 연구에서 제가 좀 궁금한데 FFR 0.8 이상이면 BRS를 넣고 0.8 이하면 DES 넣는 게 사실은 저는 잘 이해가 되진 않거든요. 0.8 이상이면 BRS vs DCB를 랜덤하고 0.8 이하면 BRS vs DES를 랜덤한다. 이런 개념은 전 이해가 되는데 잘 이해가 되지 않아서 그건 나중에 연구자들하고 논의를 한번 해봐야 될 것 같습니다. 시간이 없어서 여기서 이번 강의는 마치고 다음으로 진행하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Okay. Okay, it's my great pleasure to introduce Dr. Simon Eckersall, one of my best friends. He's a real DCB expert for coronary artery disease, especially in de novo coronary artery disease. And he works for Norfolk and Norwich University Hospital, UK. His topic is a sirolimus-coated balloon with a microsphere-based technology. Please. Great, thank you very much. Hopefully you can hear me and see my first slide. Yes, clearly. Brilliant. Thank you for the invitation. My name's Simon Ecclesall. I work at the Norfolk and Norwich University Hospital in the UK. And thank you, Professor Shin, for the very nice introduction. So what I'm going to talk to you today is about the solution drug-eluting balloon. Just wait for my laptop to catch up with the fact that I'm sharing so I can send my slides on. At some point it will start working. Come on. Ah, there we go. Now I've gone too far. Sorry. I think it's too early in the morning for my laptop. Right, there we go, start again. I think there's a lag. My laptop is talking to you and all the way back to me rather than directly.
And now I'm pressing too many buttons. It worked beautifully just now when we tested it. Maybe it has stage fright. Try that way. Yes. So what I'm talking to you about is the solution sirolimus-eluting balloon. It's a beautiful piece of technology that uses micro-reservoirs with biodegradable polymer mixed in with sirolimus with the idea of giving controlled and sustained drug release, hopefully up to at least 90 days to cover the restenosis cascade that we start off when we do balloon angioplasty. And it uses cell-adherent technology, which is essentially a bit like a membrane that holds all of the micro-reservoirs of the polymer with the drug in to deliver it to the vessel wall, which allows a relatively low drug concentration on the balloon surface to be delivered. So, does it work? Well, the pharmacokinetics would suggest that at 90 days there is still sufficient sirolimus within the vessel wall. The first-in-man trial, which is a fairly standard approach to assessing such a technology, took 50 patients in 6 sites with angiographic outcomes as you would normally expect at 6 months, with clinical event rates as well. Over the whole cohort, which included de novo and ISR work, as you can see, they had 1 target lesion revascularization. And within the de novo subset, they had no clinical events with a good angiographic luminal maintenance, I would say, at 6 months. So moving on then to some slightly more real-world data. This was used by Florim Kikuli and his team in Switzerland. They've been running the SURUT registry, which is a real-world registry of drug-coated balloons in their hands. Their early work with solution used 78 patients. They were looking at very high complexity patients with lots of calcium, and this group uses a lot of what we'd call cut and crack with cutting balloon and then OPN balloons. So a very complex group of patients, and they got an impressive TLR rate despite dealing with such a high rate of calcification and complexity. So this brings us quite rapidly onto this solution de novo study, which actually has completed a couple of months ago. This is a large non-inferiority study for target vessel failure, comparing solution drug-eluting balloon in a systematic way with systematic drug-eluting stenting in de novo vessels only. 3,300 patients, over 50 sites across Europe and Asia. The primary endpoint was target vessel failure at 1 year. And again, we were looking at target vessel failure at 5 years, non-inferiority at both. And if we achieve non-inferiority at 5 years, then the study is powered for superiority as well. Fairly standard secondary endpoints, as you can see. The PIs are myself and Christian Spalding from Paris. One of the differences of this trial compared to a lot of the drug-eluting balloon RCTs that are already out there, and certainly some of the ones that are currently running, is that we've termed it a strategy trial rather than a device randomization trial. So a lot of the RCTs, such as, for example, Basket Small 2, mandated lesion preparation first and then randomization to either, in that case, the Sequent Please by B. Braun paclitaxel balloon or a drug-eluting stent. Here what we wanted was a different approach to answer a slightly different question, which is if you decide up front that your strategy is drug-eluting balloons with a bailout stent, how do you do compared to the standard of care of still the majority of the world, which is stenting everything? So if the patients were suitable, and I'll come on to that on the next slide, at angiography you have to decide, will everything be treatable with a balloon in your hands, or will everything be treatable with a stent in your hands? And if the answer is yes to both of those, then they're randomised. They then stay in that arm, but obviously in the balloon arm, if you need to bail out a lesion, then you bail out with a stent, but the rest of the lesions remain within the balloon arm. So those are the PIs, those are the numbers, and that's the endpoints again, as I mentioned earlier.
So the inclusion criteria are basically any native vessel lesions that you would like to treat, with the exclusion of left main stems, CTOs, in-stent restenosis. We also excluded STEMIs, or very unstable non-STEMI patients. We also didn't want previous PCI in a target vessel because we thought that would confound the endpoints we were looking for, and we, for safety reasons, decided to exclude any previous PCI in the preceding 30 days. This is particularly relevant in countries like the UK, where we do obviously primary angioplasty, but then a lot of staged revascularization shortly afterwards. So the procedure was mandatory optimal lesion preparation in the balloon arm as per the third DB consensus group. Intravascular imaging and physiology was optional, and after full lesion preparation, a drug-eluting stent could be deployed for a vessel-threatening dissection or too much recoil as estimated by the operator, or suboptimal physiology, but imaging and physiology was certainly not mandated. So what we wanted to also look at was, before we'd even finished the trial really, whether we were actually a truly all-comers study. Did the PCI techniques change over time in the balloon arm, and is there a learning curve? So we've looked at the first 1,000 patients in the DEB arm already. This has been presented firstly at PCR in May of this year. So we defined early as the first 20 patients enrolled in the balloon arm from any centre, and late were all the subsequent patients from that same centre, to see if there was any change in how we were operating. So those were the numbers of patients, and they rather fortuitously fell at around 50% in each arm. The baseline characteristics were pretty much unchanged throughout, which is promising. The baseline angiographic characteristics, the things of note would be around 60% of all the patients enrolled in the balloon arm were large vessel, as defined as 3 millimeters or greater. So hopefully it does represent a fairly all-comers trial, and you can see that the number of LAD lesions is a high percentage as well. What we found quite interesting was that over time, there were more type C lesions, more calcification, more bifurcations, more multi-vessel procedures and staging, suggesting to us that our operators were becoming increasingly comfortable with a DEB approach and were taking on more complex patients. Target lesion preparation didn't really change over time, and compared to other recent RCTs of drug-eluting balloons, our cutting and scoring rate in particular was quite low. I was a bit surprised at this. Certainly in our centre, it would be over 50% of all our DEB cases. Calcium modification was very low, and imaging and physiology similarly, quite small numbers. So we would say probably across the world that this is fairly real world as to what adjunctive therapies and modalities that operators will have at their access to. So what did we find? Well, at the beginning, we were bailing out overall at around 20%. The majority just was after lesion preparation, which is obviously where you would want to bail out, but about 9% was after balloons, whereas later on, the bailout rate overall dropped. The majority of it was still after lesion preparation and much less after use of the balloon, which is obviously the right thing to do. And where do we think that this fits? So the reasons for bailing out would be failed lesion preparation, which is where you should be bailing out for a suboptimal result or an unsafe result. And I think early on in a learning curve, operator inexperience will force people to put more stents in, either because they're not used to leaving dissections, or just they have more discomfort at the idea of leaving non-stent-like results. The time you don't really want to be bailing out much is after DEB, which really would be late or missed lesion preparation failure, I would suggest, is quite often the case. Perhaps we need to wait longer or take a second view, for example. DEB trauma is very rare, particularly if you only use the balloon to deliver the drug, so do it very gently at very low pressures. And again, I think operator experience kicks in here a little bit, in that people will DEB a very proximal LAD, for example, and then wish actually that they just put a stent in, so they go and put a stent in anyway.
So hopefully what we've shown here is that from those sites that were enrolling at the time, lesion preparation was systematic. The technique for lesion preparation didn't particularly change over time, and that bailout stenting decreased with the learning curve. And we will hopefully be presenting the full study results at TCT next year, which will be the 1-year data. So what else is Solution doing? So in the US, they have a number of trials. The in-stent restenosis trial, which is complete. They have a de novo trial as well, which is a small vessel trial, and then they have peripheral work going on. The in-stent restenosis trial has completed as well. It was the solution balloon against standard of care, which in the US is either drug-eluting stent or balloon angioplasty, and they capped the number that could have balloon-only angioplasty. As you may well know, the agent from Boston got in with a agent balloon against balloon-only angioplasty in-stent restenosis trial. Their de novo study is similar to the larger de novo study, but only in small vessels, in that they also have strategy randomization rather than device. So it's randomization before lesion preparation. Here's an example of a case that we did very recently. As you can see, the culprit lesion here is an ostial circumflex, but there's also a mid-LAD lesion. This is an ACS case. So we were planning full revascularization here if we can. The thing that's probably the most difficult for this case is those two bifurcations, I would term them. You've got a 001 with the ostial circumflex, and then you have a 111 of the proximal circumflex, including that very high obtuse marginal branch. So I play the game in my mind of how would I fit stents into that, and I think fitting stents into that would be very difficult. But if you have a balloon-only approach, the majority of the time you can make things much simpler for yourself. So here we are with 3 wires, one to keep the guide out of the left anterior descending artery to give us the space to get at the circumflex and the OM. We've gone with a 2.5mm scoring NSE alpha. After the first inflations, it looks a fairly underwhelming result. So we've gone higher pressure, longer inflations, merely with the same NSE alpha. And you can see on the right now that the ostium of the circumflex and the obtuse marginal branch have all improved. And we've only ballooned on that one wire into the distal circumflex. So we run a checklist for our DCB work, talk about lesion prep, giving lots of nitrates, making sure the vessel's big enough, that we've got rid of the recoil and that everything is deliverable. From the safety point of view, with obviously the most important thing, which is the patient is well and that they have no symptoms and the ECG is good. And then angiographically, we're looking for TIMI3 flow. You're allowed a little bit of luminal compromise by way of recoil, but you particularly don't want it to be progressive, which would be suggestive of intramural hematoma. You want to see any obvious vessel-threatening dissection, such as a very large spiral dissection. And you're looking for contrast that hangs up or stays in the vessel wall in particular after all the contrast is cleared. So you can see our shot on the right, we're waiting until all the contrast is completely cleared. So that's a very safe result. And then the last bit of the checklist is making sure you're using the right DCB by way of 1-to-1 compared to your lesion preparation balloon, which will be 1-to-1 angiographically with the vessel. It needs to be the same diameter, a little bit longer, and then you need to know, obviously, the transit time, i.e. from when it enters the sheath to when you start inflating it, and then the delivery time, which is how long it takes to deliver the balloon. And with solution, it's 2 minutes transit time and a minimum of 30 seconds delivery time. So DCB time, there's the balloon being used. There's the acute result. Again, if you run the same checklist, that's a safe result. You may have remembered we haven't finished yet. Here's the NSE alpha in the LAD. There's a beautiful intimal tear, a very safe dissection in the mid-LAD. We run our checklist again. We're very happy with that result. There's the balloon. And then again, we're just checking that nothing has changed. And if we've been very careful with our DEB delivery at very low pressure just to deliver the drug, we should be fine. So we've taken that very complicated two bifurcations from that to that,
using 3 wires, which is probably the most complicated bit, 1 scoring balloon only and 1 DEB only. So the conclusion from that case would be a very simple solution to a complex case, and that DCB and the newer DEB only approach simplifies both lesions for us as well as patients, and then we rely on vessel healing to restore our normal vasomotor function. So hopefully I've persuaded you that the solution balloon is a new balloon with a very clever way of delivering sirolimus, which up until now has, for the last decade, I think, has escaped industry as a way of helping us approach our patients with a new sirolimus delivery system. I've told you about our solution de novo study, which is already completed, and we're hoping to present at TCT next year. I've shown you the preliminary analysis suggesting, as we already know, that there is a learning curve, and hopefully that I've also persuaded you that it's the nearest thing we could get to an all-comers study for such a large trial. And I think if this, along with other studies such as the reverse study, which is running very successfully in your side of the world, we will be changing the way that angioplasty is performed for the better. Thank you very much. Thank you very much for your valuable data and so beautiful case, true bifurcation lesion, left main. And thank you. And in Korea, and we don't have any sirolimus coated balloon yet so far. Okay. So your data is so interesting, and we have 9 panels. So maybe we have some discussion. Sure. Thank you for your very interesting and educative presentation. Thank you. In the DS era, sirolimus eluting stent was better than paclitaxel stent. So sirolimus was very familiar with to the interventional cardiologist. However, in case of the drug-eluting balloon, the paclitaxel was used at first. The sirolimus eluting balloon appeared a little bit later in the market or clinical field. What is the main reason for the late appearance at the sirolimus eluting balloon in the clinical field for the manufacturing or development? And second one is, what is advantage of the sirolimus eluting balloon over paclitaxel eluting balloon? Ooh, that's a lot of questions all in one go. Okay, so I will work with them backwards, if I may. So your last question was, what would be the advantages of sirolimus over paclitaxel? Well, we don't know the answer to that yet. Currently, we're looking to see whether sirolimus balloons are as good as stents even, and I think that would be the best place to start with expanding the DEB concept. But the potential advantages, one that I think now is fairly widely accepted already, is with all of the sirolimus balloons, they are more deliverable than generally most of the paclitaxel balloons. And I think that's to do with the type of excipient and the type of formulation of the paclitaxel drug, in that anybody that uses them knows that they are a little bit sticky and a little bit more difficult to deliver than, for example, a normal balloon. And sometimes, surprisingly, won't deliver when a stent will deliver. All the sirolimus balloons seem to be much more deliverable, and certainly the one that we've used so far, Solution, is significantly more deliverable than our standard paclitaxel balloons. So that's the first advantage. The second advantage is a theoretical one, really, which would be, obviously there were concerns on stents about the difference between paclitaxel and sirolimus, and that therefore acts as a barrier, I think, for people using paclitaxel balloons. So if sirolimus could take away some of those barriers by, for example, showing as good or even better results than paclitaxel balloons, because of the fact that paclitaxel is possibly causing some damage or some cytotoxicity or some inflammation that the sirolimus balloons aren't,
then perhaps we could improve on what is already a very good technology with the paclitaxel balloons that work. So that's the theory behind it. I think in practice, the third thing that would be really good if sirolimus balloons work would be that we are just spreading the DEB concepts to an ever wider audience, which will benefit all our patients if they don't have anything left behind, particularly full metal jackets. Your other question was, why has it taken so long? I think the reason why it's taken so long is it was paclitaxel was very easy to deliver to the vessel wall because of its lipophilicity. And there are a number of different ways with different people that have worked out how to deliver it rapidly. And probably the best known would be the B. Braun Sequent Please, which uses iopramide, and it's shown that the drug gets to the wall very quickly. And it would be fair to say that a lot of industry have now spent about a decade trying to work out how to deliver sirolimus in a way that it would actually stay in the vessel wall long enough. And a bit like with paclitaxel balloons, there are some that work, some that don't, and the ones that don't have already, to some degree, been taken off the shelves of cath labs and are disappearing from the market. I think the same will happen with sirolimus balloons because it is very product specific. And actually, I think it's more difficult to design the technology to deliver the sirolimus for long enough for it to be in the wall to have its effect on the restenosis cascade. I think that was all of your questions. Correct me if I've missed one. Thank you, Leslie. Just I have one question. Is use cell adherence technology or CAT or the micro reservoir effects? What is the main effect? Is it more the drug permit to the tissue or the long time in the tissue, or what mechanism is the main mechanism? So that's a great question. It's essentially what they did was they worked out a way of delivering the sort of polymer that we know on a drug-eluting stent will give a controlled, sustained release of sirolimus. They then worked out a way of putting the sirolimus into that polymer, but not having that polymer on a stent, so they're just delivering the polymer to the vessel wall. And the cap membrane is the system that keeps it on the balloon and then delivers the polymer to the wall. The membrane itself is virtually not really a membrane in that you can deliver it across a bifurcation and it just disappears. But what it's doing is it's holding that polymer onto the wall until the polymer is embedded enough that it will stay there and gently elute the sirolimus for you. So I think the reason why it's called a DEB specifically is it's eluting sirolimus in the vessel wall for a sustained period of time. Whereas, for example, most of the paclitaxel balloons out there basically just use something else, an excipient, to get the paclitaxel into the vessel wall quickly. And then because it's so lipophilic, it's taken up into the vessel wall and stays in there in its crystalline form for months afterwards. I hope I've answered that question for you. Dr. Simon, do you think that it's critical to calcium modification with the cutting or the squaring before DEB in terms of the better tissue penetration? So I think it's vitally important that we do really good lesion preparation with calcium because we know already that calcium is a marker of higher TLF rates in drug-eluting stents, and there's at least one DEB publication suggesting the same, unsurprisingly, with drug-coated balloons. We've looked at that within our own cohort, and we've found again that calcium makes it more difficult for stents, but also more difficult for drug-coated balloons. It does work, but never quite as well, I think is the answer. Why should we use cutting and scoring balloons? I think the reasons why we should use them that I don't think are in any question would be you get better lumen gain if you use cutting or scoring balloons, particularly in calcified lesions. And also, if you're going to get dissections, and that's obviously what we're doing with angioplasty all the time, you get much more controlled linear dissections that still allow you to go down the route of a DEB-only approach rather than having to bail out to a stent. There is definitely a theoretical advantage of lots of cutting or scoring planes
possibly allowing more drug into the vessel wall. But I think in the de novo setting that really hasn't yet been shown to be the case. But certainly, yes, calcium is more difficult for us. Okay, Simon, we don't have enough time, sorry. Okay. Thank you very much for your excellent Pleasure. presentation in the early morning today. And It is, yeah. Okay. I hope the solution study has a great success. Thanks again. Thank you. Thank you. Lovely to see you all. Good luck with your Thank trials you. too. Thank you. Bye-bye. 네, 마지막 발표는 아마 레코디드 발표라서 Non-Invasive Ultrasound Therapy to Treat Aortic Stenosis 들어보도록 하겠습니다. 디스커션은 없습니다. Dear Chairman, dear colleagues, it's an honor for me to be invited by Dr. Chang to the OACT conference affiliated with the Korean Society of Interventional Cardiology. I would like to apologize not to be able to be live, and so we record this presentation. So my title is Non-Invasive Transthoracic Shockwave Therapy for Calcific Aortic Stenosis. Here my conflict of interest, and as you know, there is still an unmet medical need in aortic stenosis. For example, 500,000 valve replacements per year worldwide, but only, and we have 1.5 million patients with severe aortic stenosis still not treated. It's also known that 16% of severe symptomatic aortic stenosis patients are denied access to valve replacement for frailty or severe comorbidities. And in a limited number of cases, extreme leaflet calcification, especially in case of bicuspid aortic valve, might still offer unsurmountable obstacle to optimal TAVI treatment. And last, in moderate aortic stenosis, we know that subgroups of moderate aortic stenosis are at high cardiovascular risk, and perhaps they can benefit from TAVI. Moreover, 74% of 2,420 PCI centers in Europe don't perform TAVR, and 51% of European population live in a region with PCI-only centers. So we think that we can find for less invasive or non-invasive solution, prosthetic-free, minimal procedural risks, delay or avoid aortic valve replacement, and a procedure with lower morbidity and mortality risk with this old and comorbid population of aortic stenosis. We set up a startup company, spin-off of our university since 2015, called CardiaWave, and we are quite happy to have an honor to have Professor Alain Cribiez that really believe on this new technology from the beginning, with Professor Robert Levin from Boston and Professor Ehud Shomental from Israel, and Professor Roxana Mera that we know that will be here during this session. The idea is to propose a completely prosthetic-free concept of calcium fibrillation for improving leaflet mobility and increase valve opening. We developed for this a new therapeutic device called ValvoSoft. The procedure will last only 70 minutes with 7 sessions of 10 minutes. No need of CAD lab, easy to use, fast learning curve, safe for the operator, no radiation, and as we say, completely non-invasive. This non-invasive ultrasound therapy uses focus, very high frequency and short ultrasound pulses that create microscopic cavitation bubbles. When cavitation bubbles burst, they produce shock waves. Shock waves cause microcracks in valve calcification without tissue damage. And the goal is to soften the valve, restore leaflet mobility, and enable a wider opening of the valve. Here an example where we can find the bubble cavitation that is created by this high power ultrasound and high frequency ultrasound, either in the anterior right cusp
anterior left cup or posterior cup. This is the in vitro study. We first published the proof of principle of this new concept and new technology in 2017, and using in vitro model and in vivo model using a very calcified bioprosthetic valve harvest from patients that undergo cardiac surgery, we were able to demonstrate a decrease thanks to this cavitation of 50% of the mean aortic valve gradient and an increase of the same amount of the AVA. In the second stage, we did an in vivo model by implanting this calcified severe bioprosthetic stenosis valve into the mitral position of a sheep heart, and we sent this in open heart, and we were able to also demonstrate a decrease of the mean gradient by 50%, increase of the AVA, of the mitral AVA, by 50%, and without any discrepancy in terms of cardiac output, heart rate, or blood pressure between the two stages. We correlate this improvement by the softening of the leaflet evaluated by elastography. Histology find out that we create micro cracks into the calcium of the valve without damaging the valvular tissue. We also did transthoracic PORC study on normal valve to demonstrate our ability to focus the ultrasound transthoracically without any side effect, no acute stroke, no heart failure, no aortic regurgitation. And thanks to that, we get the authorization from the regulatory body in France and in Netherlands to do the first in-human study that we published in Circulation in 2021 on 10 patients with very severe aortic stenosis contraindicated to TAVR or SAVR. After we had 30 patients and a total of 40 patients were performed in this first in-human study, 19 in Netherlands in Amphia Hospital, 11 patients in our institution, and 10 patients in Serbia. The goal was to evaluate the safety and feasibility of this new technology, and the objectives were primary safety endpoint, procedure-related mortality at 1 month, and secondary primary performance endpoint, improvement in pressure gradient and aortic valve area. Here a demonstration of how the procedure was performed. As you see, it is in at the beginning we start in a hybrid room, and after in a classic ambulatory operating room, even in cath lab, and you choose the zone of interest, and you send the ultrasound by session of 10 minutes, and as you see, the focal point is moving in depth and laterally to scan all the plan of the calcific aortic valve stenosis. 우리끼리 막 떠들어도 되겠네요. 궁금한 거 우리끼리 떠들어보죠. 10분짜리 세션을 몇 번 하나 봅니다. 네. 10분씩 나눠가지고 몇 번 하는 것 같아요. 5-6번. Published in Circulation 2021 was a decrease of the mean gradient by 23.5% and an increase of the AVA by 27%. And we also demonstrate the absence of
silent CVA as asked by the FDA. So 10 patients performed in Belgrade get systematic cerebral MRI before and after the procedure, and we didn't find any silent CVA or obviously any clinical CVA before and after the procedure, and even after 1 month follow-up. We are quite happy to get our study published in the Lancet in December 2023 with a very nice editorial. This was our first human study on 40 patients with the 6-month follow-up. And the population was quite old, with 83 years old. The left ventricular ejection fraction was quite preserved, with about 50%. The AVA were quite low, with 0.57 centimeters square, and more than 60% of the population has very severe aortic valve stenosis. The mean gradient was only 41 because almost 40%, more than 40% has low flow, low gradient, and 75% of the population are class 3 and 4. What we find, an increase of AVA at 6 months, about 10%, and a decrease of the mean pressure gradient by 7%, compared to the natural history that we know in very severe aortic stenosis, there is a decrease of 0.1 centimeter square of AVA per year, and an increase of the mean gradient by 7 millimeter of square. So we are quite happy to have not only not an increase of mean gradient and decrease of AVA, but an increase of AVA after 6 months. KCCQ was also significantly improved after 6 months, and at 12 months we still find an improvement in terms of AVA and mean gradient. The Kaplan-Meier survival analysis was 72% at 6 months and 57% at 12 months, quite comparable to the partner B arms, where the medical treatment was performed. Thanks to this study, we performed a second study, let's say CE marking pivotal study in Europe, still in France, Netherlands, and Germany, on 60 patients. Again, patients with very severe symptomatic aortic, calcified aortic stenosis, and subjects were or contraindicated to TAVR or SAVR or not recommended by the local heart team. And in Germany and Netherlands, they agree also to include patients that refuse TAVR and SAVR. Main exclusion criteria: we exclude patients with below ejection fraction below 30% or AVA index below 0.24 centimeters square per meter square. We just finished the follow-up in July 2024. We use a new version of our prototype Valrosoft with a biplan guiding echo incorporated into the machine that allow us to better visualize the bubble cavitation and better precise to do the treatment most focusedly on the calcification and more precisely. This is an example of our technology. Here it's an ambulatory operating room in Hôpital Pompidou. You see the patient is only light sedated. You have the anesthesiologist. We can see in the echo live the bubble into the green zone of interest of therapy, with the focal point moving left and laterally, and you can do this during 10 minutes and also move the transducer if you want to target another region. The 65% of femoral ejection fraction of 55%, the AVA was 0.65, the mean gradient was 36, very high calcification score, more than 3,000, and again, very symptomatic and very frail. First primary endpoint, all the patients were alive post-procedure, no CVA, no MI, no serious adverse event. And we can see also the same for the 41st patient. Mean procedure time was 60 minutes.
During procedure, pain in 7 patients and 3 mild arrhythmia. Primary safety endpoint was successfully met, but aortic valve calcium load did not change because we don't want to decalcify the valve, but we want to soften the valve. Follow-up, we get a 12% significant increase in mean-aortic valve area at 1 month and about the same at 6 months. And as we know in some publications that only a decrease by 0.1 centimeter square is associated with an increase of all-of cause of death or aortic valve replacement surgery by 16%. So to improve by 0.1 or even less could have an impact in terms of symptom and prognosis. We get also significant decrease by 14% of Vmax and the same at 6 months. And the KCCQ was also improved at 1 month at 6 months with a 70.8% increase of KCCQ. The 6-minute walk test also improved by 11% in 30 days and by 5% in 6-month follow-up. NYHA, 86% of patients have either the NYHA class improve or stabilize at 1 month follow-up compared to baseline. And 80% of patients have their NYHA class improve or stabilize at 6 months compared to baseline. Survival pivotal study, again, the same, about 70% at 6 months, comparable to the partner B medical arm. So in conclusion, this pivotal study result at 6 month follow-up confirmed the initial result from the first human study, improve of quality of life, improve NYHA, hemodynamic change sustained up to 6 months, treatment is completely safe, is feasible in low control environment, short of stay median it was 1 day, and now if we sum up this first in human and the pivotal study, we perform already 100 patients in 12 centers, 4 countries in Europe, with a maximum follow-up of 24 months. We now are working to we submit already for the CE mark approval. We hope to get this first semester of 2025. We apply also for the breakthrough technology in US, and we can expect to have in potential, obviously, and let's say that each center are going to do 20 patients per year, and per center, we can expect at the end of the day a possibility of 100,000 procedures per year. Now we target, because of obvious necessity of asked by the regulatory agency, to only target compassionate patients with very severe aortic stenosis, not recommended for TAVR and SAVR, but now we want to focus on more easy for us to treat patients. First, moderate aortic stenosis. As you know, there are now more than three ongoing trials with TAVI and moderate aortic stenosis, and the bicuspid aortic valve, because we know that the result of TAVR is not as good as the one with tricuspid valve, and also there is a problematic of age, and if we can delay a little bit this, it will be great. I did not put this here, but we have also an idea to design a study to improve the TAVR result and decrease the TAVR complication with during the follow-up. So moderate aortic stenosis, we know that it's a huge population, but still have a 5-year mortality rate of 56%, and we know that there are ongoing trials with TAVR, with PROGRESS trial, EXPAND TAVR 3, TAVI and LOAD, and some medication are also ongoing. Our center, for example, are testing pelacarsen in patients with mild to moderate aortic stenosis and LP small a above 70 milligrams per deciliter. So our idea, and we were quite happy because we got funding from the French government to perform a randomized trial on moderate aortic stenosis trial, about 200 patients. We're going to randomize patients either
with sham therapy or with Valvosoft, and with 18 months or 2 years follow-up with endpoint the AVA progression and the Vmax, and also the calcium score. We hope to start this end of 2025. So, to conclude, we think that this Valvosoft therapy, this non-invasive ultrasound therapy, can be complementary to TAVR in some case, in clinical case or in technical cases, and should be perhaps presented to the patient by the heart team during the long follow-up of this patient from their mild to moderate status to the end stage where they cannot get any TAVR or SAVR. And in this way, with the possibility of medication or early TAVR, we can take care of our patient by the heart team and the heart centers from their stage of mild to severe, very severe, or contraindicated to TAVR and SAVR, and we can offer to them multiple modality, with obviously the most important will be TAVR, but can be complemented either by medication or perhaps also by ultrasound therapy. Thank you for your attention. 예, 네, 저희 교실에서 했던 그 9번째 윈터 코렉트 심포지엄 파이널 세션에 이렇게 참여해 주셔서 감사합니다. 이것으로 마치겠습니다. 고맙습니다.